ফ্রেন্ডস, আমি চলে এসেছি একটা নতুন লুক নিয়ে। লুকটা দেখার জন্য আজকের ভিডিওটা দেখো এবং আমার পাশে থেকো। আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি একটা অ্যারোমা ম্যাজিকের ময়েশ্চারাইজার। এবার আমি নিয়ে নিচ্ছি একটা কালার বারের প্রাইমার। প্রাইমারটা 2 মিনিট রাখার পর আমি এখানে নিয়ে নিচ্ছি ইনসাইডের কালার কারেক্টর। এখান থেকে অরেঞ্জ কালারটা নিব। এবার ক্রায়োনের সুপ্রা প্যালেট থেকে আমার স্কিন টোনের থেকে এক টোন ডার্ক কালার নিচ্ছি। দুটো ফাউন্ডেশন নিয়ে নিচ্ছি, এগুলোকে মিক্স করে আমি অ্যাপ্লাই করব। এরপর আমি করে নিচ্ছি ক্রিম কন্টুরিং। ক্রিম কন্টুরিংয়ের জন্য আমি ক্রায়োনের সুপ্রা প্যালেট থেকে NG1টা নিয়েছি। একটা লুজ পাউডার নিয়ে নিয়েছি। এবার আমার মেকআপটা ওয়াটারপ্রুফ হয়েছে কিনা টেস্ট করব। এখানে জল নিয়ে নিয়েছি। ম্যাজিকের একটা কন্ট্রোল প্যালেট নিয়ে নিয়েছি। এই সেটটা দিয়ে কন্ট্রোল করব। আমার কন্ট্রোলিং করা শেষ। এবার আমি ব্লাশার নিয়েছি, আই ম্যাজিকের ব্লাশার।
আই ম্যাজিকের ব্লাশার থেকে আমি এই শেডটা নিব। আমি এখানে হোজোর হাইলাইটটা নিয়ে নিয়েছি। মেকআপ ফিক্সার হিসেবে ইউজ করছি প্যাকের মাইক্রো ফিনিশ মেকআপ ফিক্সার। আমি পিটিওয়াল সেট দিয়ে আরেকটা করবো, তাই পিটিওয়াল সেটের একটা সেট নিয়ে নিচ্ছি আরেকটা করার জন্য। আমি এখানে লাইনারের জন্য জেল লাইনার নিয়ে নিচ্ছি। আমার ল্যাশ আর কলকা কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি লিপস্টিক লাগাবো। টিলেন্সির একটা লিপস্টিক প্যালেট নিয়ে নিয়েছি, সেখান থেকে একটা লাল কালার লাগাবো।
আমার লুকটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে বলো, আর ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক অ্যান্ড শেয়ার করো। বাই।